Once again, welcome back to the program. ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਗੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। What is the relevance of religion in the 21st century? That's what we have been focusing on in the past few episodes. And what is the concept of God? ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, the last episode we were discussing the God of Guru Nanak. I would say the God of universe, right? The truth. And in there we discussed oneness of God, the philosophy of oneness of God, and how is that relevant in our daily life. Right. We discussed oneness of God, that God is formless, timeless, eternal truth, Shabd Guru, divine wisdom, Guru se Bani, Guru Guru hai Bani. That is why it's interesting that Guru calling the oneness of God, the Bani Guru, Shabd Guru, divine wisdom, divine knowledge is my God. Because Guru says, this is the God is going to help me, to guide me, to dispel my ignorance, Right. to destroy my ego. This is the God is going to guide me to become a human, more humane, more compassionate, more tolerant, more loving, more equality. And this is the God is going to give me inner peace and happiness. This is the God going to create harmony in the whole world. That's why I call this God. And people will say, well, you know, what is this? Yeah, this is what we are looking at in life, the purpose of life. This, I call this God because this is the one who is going to guide me in these kind of directions. What I understand Nanak is talking about here is spirituality is all about inner purpose. That's right. Spirituality is all about inner purpose. Is all about inner purpose. And our thoughts, our belief system, our habits, our character, who we are, and shaped by divine wisdom, knowledge, and spiritual guiding principle. Only through the divine wisdom, Satya Gyan, power of knowledge, we understand internalized godly virtues and become conscious transformation. Now, here we will discuss the other very important concept of God, of Guru Nanak. Guru Pasha says God as a treasure of virtues. The concept of God as a treasure of virtues. Guni Nidan. Nanak says that my God is a treasure of virtues. Right. Who says Nanak gaviye Guni Nidan. Govind Guni Nidan hai. Guru says my God is, this is very important, Harpreet, my God is compassion. Right. And my God is concern for others. A tolerance, accepting others the way they are. My God is contentment, not craving for more and more. Guru says, my God is love, love for the whole humanity. My God is nirvair, animosity with none in the whole universe. My God is nirpav, fearless. My God is fearless. And when I become fearless, I don't fall into traps of superstitious beliefs. And I am fearless. Exactly. Right. My God is a sharing with needy and equality, human dignity, ocean of peace and happiness. Satgur Sabna da Pala, Manaida, unconditional love. And Guru called this as my God. He says, if I have all this, we have created heaven on the earth here. Absolutely. That's what Guru Pasha is saying. And then Nanak says, and this is Guru Nanak Pasha says, that man merya antar tere nidan hai. And it says, Basi Rab Hialiye. Guru says, my virtuous God is within you, the treasure of virtues, ocean of peace, happiness, is within each one of us. Right. And Guru says, Man tu jyot swarup hai.
अपना मूल Apna mool pashan, you are image of God. We just talked about. There's a, this is who you are. When Guru Pasha says, Mantu Jot Rupa Apna mool pashan, Guru is saying, this is who you are. This is your authentic self. Right. Do not try to find peace, happiness, and bliss outside. Guru says, look within yourself. Kare antar sab vat hai, bahar kach na hai. But clearly, Guru Sahib, out of ignorance, the modern man, Guru says, looking for peace and happiness in material wealth, in physical comforts, in higher GDPs, in big homes and BMWs, Ji. because they are looking the Outside. happiness and peace outside, and been looking that for thousands of years. Right. Because God was there. God was not inside. The God was out, Outside. other. That's where we looked up for happiness. Guru says, no, look in, That's right. inside for happiness. Modern man, Guru Pasha is saying, you have buried that virtuous God within your authentic self under layers of falsehood. That's what you have done. Vices, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, evil thought. Guru says, Mantu Jot Srupa Apna Mool. Find yourself, who you are, and your authentic self. Man, you do not become good. Right. Guru Pasha says, by trying to be good, but by finding the goodness that is within you. Right. That's a goodness that's already within you. There's actually a spiritual teacher from Vancouver, Burnley, Eckhart Yeah. I read his book, and he says, RPG and somewhere, that people come and ask me how we find peace and happiness. He said, my answer is always that you have it. Already you have it. You have it. It's Yeah. within you. That's Just right. go find it. Look inside. And that Gurbani gives us the divine wisdom, the knowledge, how we find that. We'll talk about that. This is what spiritual teachers say, Harpreet, as you mentioned in the last episode, that they all now saying, and yourself, who you are, find yourself, who you are. This is the complete. This is what they're saying, right? Ji. Now it started to saying, look inside for peace, right? Habiji, here, this is a complete departure from thousands years old belief system. God is outside, God is others. People looked outside for protection, for assurance, for eternal life, for salvation. Nanak says, look inside. Right. Look within you and discover who you are. Find inner peace, happiness, joy, and bliss within, inside. And here, Harpreet will talk about a little bit about if God says, Man mere antar tere nidan hai, source of inner peace, happiness, joy, and bliss, it within you, then how you find that? That's right. And a Guru says, if I'll discover that, Guru Pasha says in a very simple, practical way, how we find that, realize that. We will talk that briefly in a practical way. Guru says here, Habibji, Sat Purkh Jan Janya, Ji. Satgur Tiska Nao, Tiske Sang Sik Udre Nanak Har Gun Gao. Satpurkh, Guru Pasha says, God, the treasure of virtues, Right. the compassion, the tolerance, as we discussed. And Satgur means divine wisdom, divine knowledge. And Sikh Udre, Sikh becomes spiritually awakened. Guru Pasha simply is saying in a practical way that through the divine wisdom, when you read Gurbani, you realize the treasure of virtues within yourself, and you become awakened. You Right. become spiritually awakened. When we read and listen to Gurbani Harpreet, we gain wisdom, Ji. we gain knowledge. Through that knowledge, we understand, internalize the godly virtues as we talked about. By practicing and living the virtue on a daily basis, in our life, we find meaning of life. That's how we realize God within. Ji. Live in peace, happiness, joy, and by finding inside. Here, Harpreet, I will just say, okay, how do we do that? What does divine wisdom mean when we read Gurbani? How that guide us? Let's take one example from Okay. Gurbani itself. Ji. right? Guru Pasha says, Mit bolra ji har sajjan Swami swami Mora. mora. Ji. And Gurbani, we read that. Absolutely. What it means, Guru Sahib is instructing me, Ji. giving me the knowledge,
giving me the divine wisdom, my beloved God always speak in soft, polite, and respectful voice, and with everyone. And Very right, and that is what it is, as you very rightly said, that the purpose of reading Gurbani was to, get those virtues imbibed in us. Like you've given a very good example. What use is it to just say that Har Sajjan Swami Mera Mit Bolda Ji, that if we are not practicing it, if we are abusing, or if we are, talking in a different manner with others as human beings, it is no use just repeating it. Go for a short break, come back, and what about the other virtues and how to incorporate that, we'll talk about that. Thank you. ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਉਹ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਲਾਈਫ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, RRSP ਤੇ ਹੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਈ ਕੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਨੋ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਡਿਜਾਰਡਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ ਰਿਚਮੰਡ ਸਾਊਥ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Once again, welcome back to the program. ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਅਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ 'ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਥਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝਾਕ ਮਾਰੀਏ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਤੋਂ ਲੈਣੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣੀ ਵਨ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤੇ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ them this opportunity, give them the opportunity. So we were discussing here how to realize the God within. ऐसे मन मेरे अंतर तेरे निदान है, बाहर वस्त न पार. So we are using an example that every day, everybody, how to realize that Guru Pasha says the God within. We started discussing from Gurbani, Mit Bol Raji, Har Sajjan Swami Mora. This is the wisdom Guru Pasha say. Agge says that Guru says, "मैं संभल सखी सी वो कदे ना बोले कौड़ा." Guru says, "I have never even seen my beloved God speak harshly, bitterly, and disrespectfully to others." Right. And this is the wisdom we get. And Guru Sahib ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ। My God's language is the language of love. Always language of love. And it says ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਪਛਾਣੇ. This is Guru Pasha says, this is who you need to internalize. You understand, my beloved God does not judge others high, low, black, brown, white, Hindu, Muslim, Sikh, Jews, Christian, gay, lesbian. All are human beings. Right. First, as we discussed, oneness of God. Guru gives us this divine wisdom, knowledge to understand, internalize, and live these instructions in our daily life. Which is Sunya Manya, Man Kita Pao. Listen, understand what Guru Pasha is saying, and internalize and live that every day, and in everyday life. Harpiti, we must say here
that it's a slow process. Right. It's not going to happen overnight. Ji. And people might realize that, okay, this is enough of miserable life I have lived. I want to change. I want to choose a different path, right? But as for transformation of your consciousness, it's going to take time. Right. Go slow in Right. everyday's life. Once we start on this journey, we find peace, joy in our life. Life is not a burden anymore. Life is joy and anand. Sada anand rahe din rati. Harpreet ji, when anybody start walking on this path, and first they would realize, once they start walking on, they would realize peace in life. Ji. They will realize joy in life. Right. They will look at the life as a joy, not as a burden. But once to start that, and that's your start. Right. And when you start realizing that happiness, oh my God, this is really good. I'm happy all the time. I'm not in tension, not in stress. I'm enjoying this life, and whatever life I have, I am enjoying this. Life is, and you are on your. If you start that journey, Harpreet ji, I will tell you from my personal experience, and you're on your way on to ecstasy. That's And right. it's a 24 Your perspective hours. changes. No, Yeah. total your There's no perspective tension, there's no completely stress. changed. Yeah. Completely changed. Right. Harpreet ji, the most important part of this, anybody who's a laborer, who's a teacher, who's a professional, who's a businessman, who's a scientist, and can realize that God within. Right. We discussed that. We spend 12, 14, 16 hours a day, as we say, gain the outer world. Yeah. We spend so much time. Can we spend 10, 12 minutes to gain the inner world? Right. Inner peace, our inner peace, for inner peace, happiness and joy. Only person who can, this is another pretty important, we can do all kinds of programs, we can do all kinds of episodes, we can discuss in hours and hours, but the truth is the only person who can change is me. Yeah, absolutely. Unless you realize that That's right. that nobody's changed that. Here's an interesting question, Harpreet ji. After we discuss this, the oneness of God, the God of Concept virtues, of God, the yeah. God of divine wisdom, as we mentioned that people like Richard Dawkins have made millions by writing, there's no God. By writing, there's no God. The God is that, this and that. Can anybody in this world, including those people, say that the God of universe, the eternal the truth, universal truth, the divine wisdom, divine knowledge, and treasure of virtues is a delusion? Is compassion a delusion? Is kindness a delusion? No. Is loving others is a delusion? Is world peace creating is a delusion? That God does not exist. That God become a source. Even they said that the God is becoming a source of evil in the world. One writer, atheist, said that this God, your God, is becoming an evil force in the world. Right. Is Guru Nanak's God become an evil force in the world? It cannot be. We've never understood that. That's right. The whole universe, Sikhs haven't understood that. That's right. What to say Have about we this? understood? No, not at all. Have we understood this philosophy? Have we realized it? Are we able to explain to the others this philosophy? And I wish those people, who, if they had known the philosophy of Nanak, then probably they wouldn't be able to say that. Right. They wouldn't be able to say that. Now we want to discuss a very important aspect of, final aspect of the God of Guru Nanak, or the God of universe, the God of, as a nature, the concept of God as a nature. Right. Guru Pasha in Gurbani, God and nature, Harpreet ji, has been discussed in the same context. Oh, yes. Guru Pasha says, Balhari Kudrat Vasya. And interestingly, Harpreet ji, some European scholars, couple centuries back, has said this is the same thing. Okay. They said that in this universe, all things simply is the manifestation of God. But they were silenced. Nobody listened to them. Right. And this is what Guru Nanak Pasha says.
he says unchangeable cosmic laws, the laws of nature, Guru call will of God, hukum raja pana, is that everything in this universe, the Guru Pasha is trying to say here is that everything in the universe is work, operate according to the laws of nature, जी cosmic laws. Guru says, hukum andar sabko, बाहर हुक्म bahar hukum na hoye. There has never been exception, and there will never be exception in the laws of nature. राइट It says karamat na kade hui hai, ना te na kade hoegi. All the scientists of modern scientists जी explain that. That's why Guru says chinta ta ki kijiye, जो अनहोनी jo anhoni. This life changing, I think, instructions of Gurbani, if we understand and live that, internalize that. Right. Anhoni against the cosmic laws, will of God. Something happened. जी Surrender to the will of God, living the way of surrender. Right. Guru Pasha is saying there's a surrender to the will of God, living the way of surrender, living in the present. जी And Gurbani very clearly on this concept, Harpreet ji explained that dukh sukh to idhar kapre pehre jaye manukh, good times, bad times are the situation, राइट and accept the situation the way they are. राइट And this gives you inner peace, happiness, khushiyan kheda anand, sada anand rahe din. Stress, depression, and this anxiety, worries, and when you start living in the way of surrender, there's a two ways Gurbani says. Right. The way of surrender, Surrender, right. according to the Gurbani's instructions, internalize, finding the God within, or you way of the way of surrender, Right. and way of ignorance, the Right. way of conflict. Absolutely. And this is the ego homeopath, and that gives you unhappiness. And that gives you tension and stress, and that is why in the world today, what we are finding out that this is increasing. Yeah, we'll talk about maybe Absolutely. in the next episode Sure. a little bit more about this. Sure. But this is the great concept. Living in the present, they Oh, talk absolutely. about. That's what they're this talking is what today. Guru Nanak Very Pasha true. is saying. And while you were talking about, that we are focused towards the outside and still we are not able to accomplish that, the reason is because internally we are not stable. And as you very rightly said, thoughts lead to feelings and feelings lead to action and that leads to results. But inwardly we are not strong, and that is what the Guru is saying, that be strong inside, the God is within you, bring in those virtues and automatically your results outside will also change. It was a pleasure talking to you. Thank you very much, and we'll continue in our next episode. Thanks for your time. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਿਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।